Welcome back, guys. Okay, as you can see very quickly, I have a different background. I look like I have been abducted by aliens. I have not. I'm trying to make myself a makeshift little studio, literally just a box within my house, so that I can reduce the noises that comes in. If you've ever been to South Africa or know anything about South African houses, we are not insulated. We don't have aircon, so we live open. Our windows are open, our doors are open. We have summer like 9 months out of the year, so you can imagine. We don't live with our houses closed, and so every single little sound that there is in the street, in the sky, around me, just it always picks up, and I'm tired. I'm tired of editing it out, and sometimes I miss sounds, so I don't even know. There's probably a lot of sounds that you guys hear that I don't. Um, that I miss while editing because it's just impossible for me to edit out every single sound. Because if it's not the dogs barking, it's someone hooting, it's someone screaming. It's always something, and sometimes I have to pause my reactions while I'm in the middle of them because I have to wait for the sound to go away and then continue. So I think you guys probably noticed that when it looks like the camera jerks a little, that's when I had to pause and rewind and start again. And it takes a lot of time. I could be making more videos if I didn't have to do that. Because not only do we have loud ass dogs and people, we also have loud ass birds called hadidas. Holy, they are so annoying and they are so loud. Please go and do yourself a favor and go search South African hadidas and just go hear what they sound like. They are so loud, and we have a tree with a bunch of them just in the house next door. So that's what I have to deal with. So yeah, I'm trying to make myself a little studio DIY. I'm still busy with it, and so until I can do something about this ugly ass background, we're just gonna have to deal with it. It looks ugly, I know, but until I can do something, that's just how it's gonna look. So just bear with me, thank you. But anyway, the trailer for Queendom dropped today. I'm personally really excited about Queendom. I really loved the pilot when it came out, and yeah, so I'm excited. It's a really original concept. I liked the acting from both of the couples, so yes, I'm excited. So let's watch Queendom the trailer. Please don't forget to like and subscribe. If you're interested in my Patreon, the link is down below, and let's get into it. ใครจะคิดว่าวันหนึ่งเราจะตกหลุมรักกับคนที่อยู่ในร่างของตัวเองเชี่ยเพิ่งเคยเห็นร่างตัวเองชัดๆสวยเหมือนกันนะเนี่ยมีอะไรจะบอกพี่พวกเราสลับร่างกันค่ะเด็กพี่มาปัดอะไรเด็กฝนเนี่ยคะสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตในร่างของกันและกันไปก่อนคิดซะว่าเล่นละครงั้นก็แสดงว่าฉันต้องรับบทเป็นคุณหนูเลติดแกมงั้นฉันก็รับบทเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวที่มีดีแค่ยอดซับแค่เป็นแกไม่ได้ยากหรอกฉันเกลียดคนเธอบอกเองนะว่าเป็นฉันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่อันนี้ใช่น้องพริ้นดาวต่อหรือเปล่าคะพี่ขออัดคลิปน้องพริ้นเต้นไปให้ลูกได้ไหมพินพาเพเปเหอะคุณนะฉันไม่อยากใช้ชีวิตในร่างเธอแล้วอ่ะครูรู้จักคนในรูปนี้ไหมคะพี่ใหม่ไม่ต้องมาก็ได้นะคะเพราะว่าฝนก็จัดการอย่างเรียบร้อยแล้วโหสมกับเป็นพี่ใหม่เลยนะคะจริงๆฝนไม่ต้องมาก็ได้นะเดี๋ยวพี่จัดการเรียบร้อยแล้วI just know these two are gonna drive me มาลอง crazy. ทำวิธีหนังปะเคยดูหนังใหม่เดวกาปะเรื่องนั้นเขาถ่ายแต่เด็กลงตั้งหากเหมือนกันนั่นแหละถ้าในนิยายสลับร่างเพราะตกน้ำอ่ะเรามาโดดน้ำกันเล่ Oh my god, she ตื่นสิ drowned. เล่
ในระหว่างนี้พี่ก็จะหาทางให้2 คนสลับร่างคืนนะ ถ้าอยากรู้เลยเรื่องเลวโทรมาแล้วกัน อยากรู้อะไรเรื่อ Oh, งพี่ก็โทร these มาแล้วกัน two. I just know. I เธ just อช่วย know. ดูแลร่างฉันให้ดีๆหน่อย พินเลเพื่อนกันจริง ไม่หยิกหลัง งั้นก็ให้โลกรู้ไว้เลย ว่าเรา2 คนเกลียดกันไปประชดเขาทำไมเนี่ยไอพิน แกระวังหน่อยดิ เราเคยคิดเล่นๆนะ ว่าถ้าเรา2 คนไม่ได้แข่งกันอะเราจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่า We เธอ have เข้า a มาเติมให้ทุกๆวั The นของ Secret ฉั of นนั้น Us. สดใสได้อยู่ข้างๆกันก็จะไม่ฝันไป สวยแล้ว ได้เพราะเธอเพราะเธอเพราะเธอจะมีฉันดีกว่าเดิม จริงๆแล้วแกก็ไม่ได้เขียนเราที่แกพูดนี่ เพราะเธอเพราะเธอเพราะเธอ ฉันจะทำให้เธอยอมรับให้ได้เลยว่าเธอชอบฉัน จะมีฉันดีกว่าเดิม ฉันไม่รู้ว่าระหว่างเรามันเกิดอะไรขึ้น ความรู้สึกของฉันที่มีต่อคุณ มันเปลี่ยนไปตอนไหน Hmm. Dare I say it? Should I say it? But I think you guys appreciate that I'm honest, right? You guys appreciate that. Um, I think I preferred the pilot. I think I preferred the pilot. This wasn't a bad trailer. Look at the time, 3 minutes 17. Good. That is a good time for a trailer. I think I've mentioned before that these long extended trailers are just, I mean, it's ridiculous. They basically give you the entire story and then they want you to watch it. But also so much unnecessary things that they add to trailers. So I think 3.5 minutes is a good time. But yeah, I think I prefer the pilot. Uh, Again, it's so difficult to kind of catch what's happening because I have to focus on reading the subtitles. It's just really unfortunate. Am I gonna have to start learning Thai? I'm gonna put the subtitles off for a second. Finger in the mouth, are you actually joking? จริงแล้วแกก็ไม่ได้เขียนเราที่แกพูด I just know they're gonna kill me, those two. Yes, this part. Do you remember The Secret of Us? That's what everyone went crazy for. ทำไมเนี่ยไอพิน แกระวังหน่อยดิ เราเคยคิด Hmm. I don't know if people catch. Really, what language am I speaking? I don't know if anyone caught this. This guy's reaction, why he reacted like that, is because when you're an actor and you're on set, you definitely don't actually slap someone. The camera angles work for that. I guess there are some actors who actually do, like, they want you to slap them. I've never done it. I refuse. I'm not gonna slap anyone. They can, add sound effects and they can have camera angles make it believe that I slapped you. So that's why he reacts like this. I mean, obviously their bodies are swapped, so she doesn't know the first thing about acting. I also thought about this. How am I going to remember, or how am I going to commentate on the show? Because I put names to faces, but now it's gonna be the other person. You know what I'm saying? Like her name is Ray, and the other characters is Print, but now they've swapped. So this is actually Print,
and the other one is Ray. I have no clue how I'm going to do with that because I put names to faces. So not sure how that's going to go. But yeah, I think I'm gonna watch the pilot again. Before I watch the pilot again, I just want to kind of give some of my thoughts on why I think the pilot was better. Because I recently watched it maybe a week or so ago. Um, it's because I think that the pilot did a really good job in telling us very quickly what the dynamic is between Ray and Print. And also, it's just, I think, a more intense, there's an intensity to this pilot that was really, really lacking in the trailer. Um, the trailer made it seem like they were just. I didn't really get a rivalry vibe there. Did you guys? I don't know. I don't know if it was the music or the way the trailer was edited, but the pilot was just really, really good in telling us that these two are rivals. They can't stand each other. It's not a thing of I don't like you. It's like I can't stand you. Um, there was just a different atmosphere, and it was much more intense, I think. Um, I also really liked the music that they used in the pilot. I don't know. I don't know. I'm gonna watch the pilot again, but there's an intensity to this in terms of their dynamic that I really enjoyed when I watched this pilot that I didn't find in the trailer. Even this นี่คือพริน opening, I really enjoyed the way ส่วน they เนี่ยเล you see you, แต่ก่อน you หน้านั้น very มันไม่ใช่แบบ quickly นี้ realize what has happened like within 20 seconds. ฉันชื่อเรย์ส่วนเราชื่อพรินพวกเราสลับร่างกัน แถมยังเป็นร่างของคนที่ไม่ชอบอีก And even with this, the way they framed เรา them, แข่งกัน it มา was ตั้งแต่เด็ก much more a rivals ผัดกัน enemies แพ้ vibe. ผัดกันชนะ อุตส่าห์คิดว่าไม่ต้องมาเจอกันแล้ว ผิวเนียนสวยยืนหนึ่ง ครับสมเป็นคุณเลจริงเลยยอดเยี่ยม ทุกคนเราผิวสวยยืนหนึ่งเห็นแล้วตะลึงแบบพินดีกว่าค่ะ แต่ดันต้องมาเจอกันอี นี่ ก เป็นการจับคู่ระหว่างนักแสดงดาว And รุ่ง this กับอินฟู scene ตัวท็อปในซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปี They have them side by side, and then you Or can not. just see them สองสาว bickering with each ถ่ายรู other. ปคู่กันหน่อยสิคะ ขอกล้องนี้ด้วยนะครับ เปลี่ยนท่าเลย Again, ค่ะ tells us everything about the dynamic while giving us a hint of tension. แกะไม่ออกอย่างนี้ก่อนแกะไม่ได้มันแกะไม่ได้ นี่ขนาดอยู่ด้วยกันแค่นี้ยังขนาดนี้ออกกองด้วยกันจะขนาดไหนพี่ พี่ได้ยินว่ามีเวิร์กช็อปอยู่ที่หนึ่ง เขาจะช่วยคนที่ไม่ถูกกันเนี่ย เข้าใจกันมากขึ้น หลับตาลง จิตใจที่แตกแยกกันจะรวมกันเป็นหนึ่ง เธอคือฉัน และฉันคือฉัน และฉันคือเธอ เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ แล้วทีนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะคะ ถ้าสลับร่างกันแบบเนี้ยยังไงก็ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นกันและกันให้เนียนที่สุดงั้นเริ่มจากย้ายมาอยู่ด้วยกัน ไม่มีทาง Brilliant. นี่ผิดไปหมดเลยที่รู้ของฉัน จะไม่ใช่ได้ไงอ่ะชุดชั้นในก็ของเธอนี่หยุดเดือดสิเลยอ่ะไม่ต้องมาโกงเลย วันนี้คิวฉันนอนเตียง ลุก ไม่ลุกใช่ไหมงั้นก็นอนด้วยกัน And this scene as well, it's like, okay, we know their dynamic is they can't stand each other, they're bickering all the time. But then she opens her eyes and she smiles, and we're like, oh, so this scene, feelings have changed a little.
ถามจริง I ซี love นนี้ the เล่นยากตรง scene ไหนอะ and the music. หรือว่าเธอไม่เคยบอกรักใครมาก่อน Again, there's an ไม่ดิ intensity ก็ here มีแต่คนมาบอกรักฉันก่อนอะ and a tension that is not in the เอางี้ trailer. งั้นเดี๋ยวฉันเล่นให้ดู I love the scene, the silence was really nice. ตอนเจอกันครั้งแรกอะฉันไม่ชอบคุณเลยนะ คนอะไรกวนประสาท คนกวนประสาทกับคนปากดี ก็เหมาะสมกันดีนี่ สาแก่ใจคุณแล้วใช่ปะที่ทำให้ฉันรู้สึกแบบนี้ Lovely. รู้สึกแบบไหนอะ ก็รู้สึกแบบที่ ฉันไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนไง แค่นี้พอ ก็พอ And this was a very memorable scene. I remember when I first watched this pilot, I watched it over and over again, like a few times, because I really enjoyed what they did with it. And I mean, even now you can tell 4 minutes in, there's an intensity, there's a, I don't know, just a little something extra. Maybe it's just the way the trailer was edited. Even these two, I mean, this was also lacking in the trailer. The kind of tension that these two had, whether it's good or bad tension. But you know that there's history. ถ้าเด็กสองคนมารักกัน พี่มีสิทธิ์อะไรไปยุ่งกับชีวิตพวกเขาอะ ก็เพราะว่าฝนคิดแบบนี้ไง ฝนก็เลยเป็นเด็กอยู่วันยังค่ำ แล้วพี่จะปล่อยให้มันเป็นแบบพวกเราเหรอ Nice acting from both of them. You can just feel all the history that these two have with each other, and we know by what she just said that it didn't end well for these two. So yeah, I don't know. Oh yes, the scene as well. Really nice. I'm afraid I like the pilot more, guys. มีความรู้สึกที่ดีต่อกันก่อนที่ แล้วก็ไม่ได้ Again, the silence. You don't have to add music over everything. Cause when with you, everything is trying to make it sound. The worries I've been stuck with and dreaming. Yeah, it's nice. And then there's a scene at the end. Okay, guys, so that was the official trailer for Queendom, and I also watched a snippet of the pilot. Yeah, I think I liked the pilot more. Not saying the trailer is bad, it's not bad. I think it looks like another production that was well made. Again, I think you can see that time and effort and money went into it. I am still very much looking forward to this series because I think both pairs have incredible chemistry and incredible potential, and I just think it's a fun concept. So I'm definitely gonna watch it and I'm excited for it. But I do have to say that I enjoyed the pilot more. I think it told us very quickly, like you saw within 20 seconds, we knew exactly what these two's dynamics were. That it also highlighted the fact that they were rivals, they can't stand each other. That there's a tension there between them,
And even during that interview with them, there was that moment where they looked at each other and were like, "Ooh, ooh, ooh, ooh. Maybe all this tension can be spent in other ways." So yeah, I think that's what the pilot offered that the trailer didn't, is just an intensity. Um, I think the trailer made it look more like a rom-com. And I mean, obviously we're watching it for the romance, so that's there. But there was just a little extra something in the pilot, I think. Uh, I don't know. Maybe some people would disagree and they enjoy the trailer more. To each their own. But I think the pilot did a really good job in very quickly telling us what the story was about and what the dynamics were between the characters, and not only the main couple but also the side couple. I really enjoyed the scene between them because you just knew, good acting from both of them, that there's a history there and things did not end well between them. And maybe they're projecting their own feelings onto Ray and Print. And there's just slowly how Ray and Print grow fond of each other. Uh, like that scene where they're in bed and Print is pretending to be asleep and Ray gets into bed with her. And we can see that obviously at that point feelings have changed a little between them, where maybe they're charmed by each other a little and so they don't hate each other outright. So yeah, I really liked the pilot. Like I've mentioned, when it came out, I watched it a few times because I really enjoyed the way that it was edited. I liked the directing and I really liked the music as well. And those moments of silence really build tension. You don't always need music to build tension. Use your actors. That's what they're there for. And I think these two actresses did a really good job in those types of scenes. And yeah, just all of those things were missing for me a little in the trailer. But I'm still excited for it. I'm hoping that it has the same director that the pilot did, that they didn't change anything. And yeah, that was Queendom, guys. Thank you for watching. Hope you enjoyed it. Please don't forget to like and subscribe and tell me what you thought of the trailer for Queendom. I'll see you next time.